Всем пепперони, с вами Пицца Убийца, и мы продолжаем прохождение вампира. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Так, мы тут остановились, в принципе, на том, что мы как бы пришли на работу, но не пообщались тут со всеми. Вот, записка доктора Суонси. Дороти меня не может ждать всю ночь. Ну, сейчас, погоди, 5 минут, прям буквально, Дороти, момент. Джонатан. Да заебешь ты. Джонатан, я попросил сестру Крейн подготовить для вас кабинет на 2-м этаже. К сожалению, я не могу вас проводить, мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Заранее прошу прощения за скромную обстановку. Пембрукская больница далеко не Ридц. Я распорядился, чтобы к вам никто никогда не входил, поэтому спокойно спите днем и работайте по ночам, если вам угодно. Здесь нет лаборатории, но вы сможете проводить эксперименты у себя. Кроме того, в кабинете есть окно, а за ним строительные леса, которые позволят вам незаметно уходить и возвращаться. Должно быть, сейчас вам все кажется непривычным и пугающим. Я долго изучал представителей вашего вида и понимаю, что вы сейчас чувствуете. Можете рассчитывать на мою помощь. Я рад, что познакомился с вами в это тяжелое время. Надеюсь, наше сотрудничество принесет блестящие результаты. Добро пожаловать в Пембрукскую больницу, уважаемый коллега. Скоро мы еще побеседуем. Искренне ваш, Эдгар Гриффит Суонси. По скрипту прикладываю копии своих записок о том, что я узнал об эконах за последние годы. Прочитайте их, только не используйте эти знания против меня. Хорошо. Ну чего ты разоралась? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ага. Так, пойдем, наверное, еще познакомимся с кем-нибудь, с кем мы еще не знакомились. Опачки. Старая пила. Карта Фу, блядь. Карта блядь, почему хочу сказать пациента Т. Элвуда. Пациент Томас Элвуд, мужчина, 28 лет, лечащий врач, доктор Типпец. Состояние выздоравливает. Дата поступления 16 сентября, дата выписки не определена. Примечание. Во время войны лицо пациента было серьезно обожжено и деформировано при взрыве бомбы. Даже получая самые сильные успокаивающие средства, он регулярно испытывает сильнейшую боль, словно, по его словам, огонь все еще горит под кожей. Осмотр рубцующихся тканей не показал следов воспаления, инфекции или отеков. Шрамы чистые. Может, это случай неизлечимого повреждения нервов? Пациент постоянно винит себя в своих физических уродствах. Может, это случай чувства вины выжившего? Фантомная боль, как наказание за то, что он не умер вместе со своими товарищами. А хрен его знает, может быть.
Так, с этой стороны я со всеми здоровался. О, доктор Свонси. Да ё-моё. Не хочет он с нами разговаривать. Ни с кем, в принципе. Наверху тупик. А с этой стороны, да, тоже. Так, коридор здесь вот этот один. Тогда вниз. Так, вот с этой стороны я еще ни с кем не общался. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea, but with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Хорошо. Добраться до аптеки. Войти в сад за больницей. За больницей — это полночь в саду добра и зла и ложная цель. Ага. Это расследование. А расследования в порту нету. Так, ну это... Ладно, я понял. Качество крови. Это... С кем же это надо поговорить еще? Ладно, разберемся. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly.
I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. Интересный доктор. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Да, тут он прав, конечно. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that.
but I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Thank you for your... Бля, стоп, а это личные вопросы уже были? Я что-то запутался, их так много. I'm quite... О, I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. такой немножко прямолинейно мерзкий тип, так сказать. А он Харви Фидик. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reid. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reid? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Жаль, мне кажется, доктор Рид справился бы лучше всех здесь. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride. What do you mean? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Да уж. Goodbye for now, Mr. Fitt. I will not let you down, my boy.
Блин, как же много времени занимают здесь эти разговоры. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Да, нехорошо. Goodbye, Mrs. Good evening, sir. Good evening. I'm Dr. Reid. No, Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Mr. I'm okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reid. It's my mother. Tell me about yourself, Mr. Goswick. Блять, Tell me пропустил. about yourself. I don't want to talk, Doctor. I have to go now. Ладно, оставим его в покое. Переутомление у него. Так, ну тут я со всеми поговорил, в принципе. Все, наконец-то можно это. Дальше куда-нибудь двигаться. В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Ага. Ну, как показывает практика, за деньги можно все найти. Так, а что это значит? Это что? Торговка. Это что? Убежище. А это что такое? Полночь в саду добра и зла.
Расследование. А где другие расследования? Не понял. Карту приблизить вроде нельзя. А, вот. На Е-ку. Морг. Так, погоди-ка. Это что у нас? Глава 1. Выполнено, выполнено. Это в процессе. А что за значки? Тоже то, что я могу чем-то помочь? Ой. О, состояние здоровья 96%. Ага, порт. Вот этому тоже дать средства от переутомления. Как много народу еще в порту? Я не знаю. Я только с 4 познакомился. Там стабильное состояние, а здесь здоровое. Так, а добраться до аптеки? Где эта аптека? Ёбаный в рот. Она в порту. Пробежимся, может? Как там пройти-то? По дороге просто. Ух ты, так. 65 урон, скорость атаки 15, выносливость 20. Ну, мое оружие все равно получше. Что за следы крови? Ух ты. О. Сундучок. Did you hear me? It's a leech! Bloody leech! Ай. Ну давай. Я вот так допинал. Ну ладно. Так, а там что-то где-то можно было наверх телепортнуться. Опа.
Мудилка, а? Иди сюда, блядь. Все. О! I cannot enter. А в смысле? А как мне туда попасть? Нормально. Так, туда мне не надо. Там еще слишком сильные враги для меня. Карантин, инфлюенса. На территорию не заходите. Распоряжение санитарного инспектора из комитета здравоохранения. Ну, это все здорово, великолепно. Ну, я же вампирюшка, у меня иммунитет, наверное. Мне должно быть пофигу. Карантин в связи с эпидемией, понятно. Штрафы, не штрафы, вся хуйня. Ну давай, развернись. Ну, вонючка. Скотина. Да в пизду тебя. Скотина. Нихуя себе, что за вопли? Ух ты ж. Ослепленный скаль. А тот не ослепленный. Там какой-то мистер Гриффин. Ух, блядь! Пошел нахер! Блядь! Блядь. Ой, блядь, охуеть. Нихуя себе. Сильный он. Ай, скотина. И чё получается? О, прикольно. Подкрасться получится.
Найс. Блять. Ути. Охуеть. Блять. Сам себя в угол загнал. Зря. Ладно. Ух. Так ведь и хрен узнает, кого из них лучше-то гасить. Наверное, этого сначала. Он послабже. Так, с ним разобрались. Ух, блядь, у него еще тень это. Сука. Так, тень мне урона не делает. Ах ты ж, сука. Так, ладно, одного выкосить, в принципе, можно несложно, а вот с этим уже поинтереснее. Я надеюсь, мне хотя бы за эту возню нормального опыта дадут. То ни хрена себе сходу на такого сильного противника. У меня 5-й уровень, блядь, у него 16-й. Должны нормально дать. Блять. Ай. Нихуя он сильный. Ай, блядь, дотянулся. Нихуя себе. Нет, увеличивать дистанцию, наверное, не вариант. Лучше в бок уходить куда-нибудь. Ух, ни хрена себе. Не, ну ни хрена себе, блин. Я хочу его теперь это победить. О, нихуя. Что-то я налажал. Да, тут уже проще по новой начать. Быстро его забуздать получается только если глухануть его сначала. Угу. Так, теперь ты мудила.
блядь! Выносливость кончилась. Сука ты, а? Ай, блядь. Не, наверное, все-таки пока лучше не стоит. У него уровень, считай, в 3 с копейками раза больше моего. Конечно, если совсем долго здесь мучиться... Но нет, считай. Не думаю, что стоит сейчас столько времени тратить на это. Чуть посильнее станем. А, блядь, погоди. Ёбаный в рот, а мне он, что ли, нужен? Или тот, кого он жрет? Бля. Блять. А, нихуя, тень тоже все-таки может ударить. Ёбаный в рот. Бля. Не, тогда сюда я сейчас без вариантов вообще не могу. Так, это что, выяснить, кто шпионит за Тельмой? А это где? Возле больницы. Ну, пойдем обратно. Этих я сейчас не вывезу, они уж слишком сильные. Ах ты ж нихуя. Ах ты ж, сука, на опережение, что ли, ебанул? Ну, тебя-то я счавкаю. Сука. Вот так вот. Ух. Так, от того, где сумка, где его вообще забуздал-то? Где тут? А, вот. Да что за хрень? Я не ставил нигде маркер. Почему он там? Что за хрень? Высушенный труп опять. Чего? Да блять, сука! Пиздец тебе. Тебя я просто зарежу. Сука. А вот тобой я откормлюсь.
Ох ты ж. Так, это та самая запертая дверь. Ух. Ну, пойдем поглядим. Кто там может шпионить за Тельмой? Откуда залазить-то? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reid. Still working at night, I see. And why? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More... Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. You're a monster, Mr. Cox. An ungrateful and disgusting man. I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reid. And I don't give a fuck what you think of me. Нехороший ты человек. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reid. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. How is your... This is just... Так, что там по личным вопросам? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. I'll leave you for now. Да. Мерзкий типок. Опа. Там есть живые. А войти туда как? А вот и вход. Получится потихонечку подойти.
Die, vermin! Ух, сука. Да чтоб тебя, скотина. Фух. Даже вот они вроде бы не сильно высокоуровневые, но у них, сука, огонь. Разведка. 25 октября. Командный пункт стражей Привена. Патрулям в Ист-Энде. Тема. Действия вампиров. Больница. Изучать. Расследовать. 3 дня назад до одного из наших рекрутов дошел слух о том, что некая женщина-вампир прячется в Пемброкской больнице. Лондонский Ист-Энд. Нам известно лишь ее имя. Тельма. Ваша задача — незаметно пробраться в больницу и наблюдать за действиями вышеуказанного кровососа, а затем сообщить о них нам. После этого мы решим, что следует предпринять. Ай, дурочка ты, а. Сама же на себя проблемы навлекла этой болтовней пустой о том, что она вампир. Это куда теперь мне? Туда надо? Местный командный пункт их найти. Но мне кажется, я пока слабоват для их местного командного пункта. Мне кажется, мне там сейчас пизды дадут. Ага, да, состояние района тяжелое. Ух, ебать, тут везде эти хрипят. 18-й, блядь. Двенадцатый, 10-й. А есть у меня идея. Эй, пупсик. Хе. Пускай разбираются. Раздербанят они его. Опа. Тихо, 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 тихо. Записки потом. О, сука, а. Ой, блядь. Да чтоб тебя... Да сука. Не получилось. Ай. Не, ну затея это была неплохая. Хм. Скали теперь здесь нет. Только эти говнюки. Сука. Да что... Ай. Неудобно, что он мышкой переключает цель.
Очень неудобно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, блядь, прилетела, сука, маслину поймал. Ай. Сука, ладно, хуй с ним, понятно, короче. Тут я пока бессилен в других районах. Придется выполнять задания и любопытство немножко свое поугасить. А то что-то как-то... Опиздюляюсь я слишком жестко. Не нравится мне. Вообще не нравится. Ты кто есть? Ой, я с тобой не разговаривал. Good evening. I'm Dr. Rид. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. Or... An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. A funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Да. Если бы... A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill.
So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Please show me what you have. Of course. Загадочный рецепт. Сложный рецепт, написанный на клочке бумаги. Нужно исследовать. Ну, давай возьмем. Может пригодится. 15 это за один? Не дороговато? По одному возьму. Так. It's locked. Отсюда я не пройду. Это надо из больницы заходить. Но уже время, так сказать, подходит. Надо заканчивать эту серию. Значит, сейчас сохранимся. И в следующей серии уже пойдем в морг, в сад. Надо посмотреть сейчас на верстаке, что можно сделать. The flower's dying. It needs water. А как мне цветок полить? Я хочу цветочек полить. Он, блин, ему водичка нужна. Ну вот, и что, я здесь не могу налить во что-нибудь? У меня столько склянок, блядь, в карманах. Ни одну использовать нельзя. Что за херня? А рядом что было, я не понял. Средства от бронхита, средства от простуды, от пневмонии. Ну, от простуды я могу сделать. От переутомления могу сделать. Анемия. Давай вот это сделаем. И это раз могу. Может быть, кому-то это сможет помочь. Так, я так и, честно говоря, не понял, как пользоваться огнестрелом. Что тут можно разобрать? Надо колышек улучшить, а мне не хватает. И на эту херню мне не хватает. Как этим дерьмом пользоваться? Сука. Так, ладно. В принципе, у меня даже очков вроде бы хватает на что-то, чтобы улучшить. Укус. Повышает урон от укуса в бою. Или увеличит количество единиц здоровья, восполняемых при укусе. Да, вот это вот хочу вот это. Оно нужно. Ах ты ж, мне чуть-чуть не хватает на следующую. Ну, ё-моё. Прям капелюшечку. Ну ладно, надеюсь, в следующей серии добьем. Хотя, по-любому. У нас будет целый час, чтобы что-то там сделать. Плюс 200 единиц опыта. Это сейчас будет начислено или что? Не понял. Не. Ну ладно. Тогда здесь остановимся и в следующей серии продолжим. Так что подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.